Okay, so we're recording. Okay, welcome to the 2021-22 school year. Bienvenidos al 2021-2022, el año escolar. We're really happy to have our seventh graders here. It's really exciting. Estamos muy felices en tener a nuestros estudiantes del séptimo grado. Estamos muy felices en tenerlos aquí con nosotros. We're really happy. We're really proud and ready to go. So you guys can start school soon. So we're really excited for that. Estamos muy felices en tenerlos ya en la escuela. Yo creo que los estudiantes ya se quieren venir, aunque unos a lo mejor no, porque dicen, no, yo me quiero quedar en la casa. Maybe some of them want to stay at home, but if they're willing to come and they're able to come, we would love to have them. So we're going to go ahead and start. Everyone can see the screen. Yes, you guys can see my screen. Perfect. Okay, here we go. Welcome, seventh graders. You guys have not been in our school. Some of you have because you were here for summer camp probably, or you were here from April to June. So for those of you that have not been to our school, it's really exciting to have you at our school. We're doing a lot of work right now. There's painting going on. There's waxing on the floors going on, cleaning all the desks, making sure everything's ready to go for all the students. Teachers are getting their classrooms prepared. We're really excited. So para los estudiantes que no estuvieron con nosotros el año pasado, como por abril y junio, o en el verano del sexto grado, que ahora son séptimo, les queremos dar la bienvenida, aunque nunca han venido a la escuela, pero estamos muy felices en tenerlos. Ahorita estamos pintando las paredes, estamos poniéndole la cera a los pisos, limpiando todos los salones. Los maestros están arreglando sus salones. Estamos muy felices. So we're going to go ahead and start. So number one, we are warriors. Somos warriors. Somos guerreros aquí en la LCA. We are warriors. So here's the agenda, just so you guys know what we're going to talk about. We're going to talk about, we're going to welcome and introduce the teachers. We're going to talk about returning to school and how to return to school, the daily health screening, our weekly COVID testing that we have to do during the school year. As of right now, we're going to be doing weekly COVID testing. We also have to do a baseline COVID testing, and I'll talk about that as well. We're going to talk about uniforms, independent studies. We're going to talk about seventh grade expectations, as well as the seventh grade Tdap vaccination. And then we're also going to talk a little bit about reading expectations, what we want you to do. I know some of you are probably like, reading, I don't want to read, but yes, it's going to help you. So aquí está la agenda, vamos a hablar un poquito, van a conocer a los maestros, tenemos unos retratos de ellos para que los puedan ver. También vamos a hablar de cuando regresen los estudiantes a la escuela, qué es lo que tienen que hacer, el cuestionario de salud que tienen que hacer cada día. También vamos a hablar de las pruebas de COVID que tienen que tomar los estudiantes y los maestros y todos nosotros durante cada semana hasta que nos digan que ya no tenemos que tomar el examen. También tenemos que hablar del baseline, el examen de baseline de COVID para los estudiantes y los maestros. Vamos a hablar un poquito de eso también. Vamos a hablar de los uniformes, de estudios independientes, de las expectativas del séptimo grado que queremos que sepan los estudiantes y los papás también. Vamos a hablar de la vacuna de Tdap que se necesita para que los estudiantes que están en el séptimo grado empiecen en la escuela. Y también vamos a hablar un poquito de las expectativas de lectura. Okay, so let's begin. So welcome to PUC Lakeview Charter Academy. We have 3 commitments at PUC schools, not only at PUC LCA, but we have them at all of our schools. We have commitment number 1, which is 5 times more college graduates within the communities we serve. We have commitment number two, after 4 years with us, students are proficient. And then commitment number 3, students commit to uplift our communities now and forever. So vamos a hablar un poquito de las 3 promesas que tenemos en todas las escuelas de PUC. La promesa número 1 es que queremos tener 5 más veces de estudiantes que se gradúen del colegio de la universidad en las comunidades que nosotros servimos. O queremos más de 5 veces que se gradúen estos estudiantes.
En la promesa número 2, después de 4 años con nosotros, queremos que los estudiantes estén al nivel donde deben de estar de su grado. Y en la promesa número 3 es que queremos que ellos regresen, los estudiantes regresen a su comunidad para subir y ayudar a su comunidad. So before I continue, I forgot to introduce our wonderful assistant principal. So Ms. Ashraf, if you just want to say a few words, I apologize for that. Good evening, families. It's so nice to see all of you here on Zoom. I'm really excited to kick off the school year with all of you. I am here answering any questions in the chat. So if you have a question, please feel free to put it in the chat and I will be responding to you. La señora Ashraf también va a responder con las preguntas que tengan, si los ponen en el chat, por favor. Pero también vamos a tener tiempo después. We're also going to have time after to answer any questions if you have any questions. So what does a Lakeview Warrior look like? A Lakeview Warrior thinks critically and positively, speaks thoughtfully, and acts with integrity. So that's our 3 things that we're really, that we want our well-rounded warrior to be. We have other things that it's going to help, but this is what we want them to be. So hay 3 cosas que queremos que nuestros guerreros de LCA queremos que tengan, que piensen críticamente y positivamente, que también cuando hablen, que hablen con educación y también que se porten con integridad. Estas son unas de las cosas que usamos aquí en Lakeview para que los estudiantes estén listos para la high school y para el colegio. So we have 4 P's at LCA. We have prompt, prepared, professional, and productive. These are our 4 P's that we use, and we're going to use them in our classrooms. They're going to be, posters are going to be posted everywhere. They're going to be posted in your classrooms, in the bathrooms, in the hallways, in the office. They're going to be everywhere because we want you to learn the 4 P's. It's only 4 of them. And your teachers are going to talk to you about them. Whenever a student probably behaves, doesn't behave, we're going to bring in the 4 P's for you. So prompt warriors come to school on time, submit any work on time. Prepared warriors come to school and each class with the mind and materials ready to learn. Professional warriors dress appropriately, speak accordingly, and act respectfully, politely, and prepared to lead. And then productive warriors, always doing something to improve and to grow themselves. So this is what you look like at LCA with the 4 P's. Tenemos las cuatro P's aquí en LCA. No se van a decir igual en español, pero tenemos la que es a tiempo, preparados, profesional y productivo. Entonces queremos que los estudiantes vengan a tiempo a la clase, que entreguen sus trabajos a tiempo, que estén preparados a la clase, a la escuela todos los días y que traigan sus materiales y listos para aprender. Profesionales que se vistan profesionalmente, que hablen como deben de hablar profesionalmente, que se porten con respeto y que hablen con respeto a uno al otro y que estén listos para ser un líder. Y también que sean productivos, que siempre quieren mejorar para que ellos puedan ser mejores. Why does this all matter? You know, it's really important because by the time you get to 8th grade, we have some special awards in 8th grade. We have a cumulative GPA. And so you know what cumulative GPA means? It means that it's all 3 grades. So all your grades that you get for the 3 grade levels, we get a grade point average. And then we have honors and high honors at graduation. So you get to wear either for honors, you get to wear a silver cord, or for high honors, you get to wear a gold cord. So, and then also community service. Right now, we're not like telling you to do a lot of community service because of the pandemic, but we will want you to do community service because we do give a special award to the student that has the highest community service hours. We want you to be college and career ready, students. Students will begin preparing for high school, college, and beyond by practicing and developing all the 21st century skills. And then we want you to also be members of the community. The ideas you develop and learn in the middle school and high school will help you become engaged global citizens and ready for the future. So this is what we want. Why does it matter? This is why it matters, because we're trying to not only just come to Lakeview and teach you from Lakeview, but we want you to
learn it, keep it in your brain, and take it with you. So whenever you go to high school, when you go to college and beyond, you're ready to go. So, ¿por qué esto es por qué importa? Esto importa porque queremos que sepan los estudiantes que cuando ya lleguen al 8º grado, los estudiantes los reconocemos muy especial en la graduación para los estudiantes que están en honores y en altos honores. Y esa manera de que tomamos ese puntuaje son los 3 años, el 6º, 7º y 8º. Cuando hacen sus grados, les dan un puntuaje para cada grado. Entonces, lo que hacemos es traemos todos los grados juntos y los ponemos como en un puntuaje. Y si ellos agarran honores, les damos para la graduación un lazo que es de color plata. Y si agarran honores altos, agarran un lazo que es color oro. Entonces, eso representa eso. También queremos que estén listos para el colegio y listos para su trabajo. Es lo que queremos. No queremos solamente que aprendan por ahorita y se les olvide mañana, sino queremos que lleven todos sus hábitos, las herramientas que les demos, que los usen para que lo puedan llevar con ellos afuera de LCA y también para la high school y para el colegio y la universidad. Y también queremos que sean buenos miembros de la comunidad. Queremos que ellos en la high school y aquí en la escuela con nosotros y en la high school puedan agarrar todas las herramientas que necesitan para que los puedan ayudar para ser mejor personas con la comunidad. So we're going to introduce our CEOs. Vamos a introducir a nuestros CEOs, que quiere decir los Chief Executive Officers. We have on the left, we have our co-founder and CEO of PUC Schools and PUC National, which is Dr. Jacqueline Elliott. And then for our Chief Executive Officer of PUC Schools is Ms. Concepcion Rivas. So she is my boss. She's the one that helps us to be better at our schools. She gives us great ideas. So ellas son la doctora Elliott es la persona que empezó las escuelas PUC, pero también ella es la fundadora de PUC National, que son nuestras oficinas regional, ¿verdad? De nosotros de PUC. Y también tenemos a nuestra Chief Executive Officer, que es la señorita Concepción Rivas. Ella es mi mayordoma, ella es la que me ayuda para hacer esta escuela mejor, es la que me da herramientas a mí para tratar de mejorar la escuela. We also want to introduce our LCA staff, office staff, which is the same people, but we have one new staff member. She's not on board yet until hopefully next week, but we have our office manager, Ms. Aranda. We have our new office assistant, which is Ms. Lopez, and she'll be starting next week. And we also have Ms. Avitia. So aquí tenemos a las señoritas de la oficina. Tenemos a la señorita Aranda, que es la manejadora de la oficina. Tenemos a una asistente de oficina nuevo que va a empezar para otra semana y ella se llama la señorita Angie López. Y también tenemos a la señora Avitia, María Avitia, que también es una de las asistentes de la oficina. And then your administration is myself, Mr. Valadez, and also Ms. Ashraf. Just so you guys know a little bit about me, I've been at PUC Schools for 16 years. This is my 16th year. So last year I had my quinceañera. This year I have my Sweet 16. Yeah, I taught at ECHS back in 2005. I taught at CCMS in 8th grade science in 2007. And then I became assistant principal of CCMS from 2008 to 2013. I also became principal of TCA from 2014 to 2018. And then I became the parent center coordinator and behavior intervention specialist in 2018. And then I went back to TCA because the principal left from there. So they made me the interim principal in 2019. And then the principal from Lakeview left in the middle of the year. So then they asked me to come in as an interim principal back in 2019 and 2020. And then now I am serving as your principal here at Lakeview Charter Academy, and I'm really excited. And we also have Ms. Ashraf. Ms. Ashraf I don't know, Ms. Ashraf, why don't you talk about it? Yes, so I actually started at CCMS. This is my 14th year at PUC. So I actually started as a teacher at CCMS when Mr. V was the assistant principal. So I have known him for 14 years. We've worked together for 14 years. So anything you want to know about him, just ask me and I will tell you.
I taught history. I was a history teacher for 10 years, and then I transitioned here to LCA. So I haven't had as many roles as Mr. B, but I've been around almost as long. I am really excited to start this new year and welcome families back to campus. I got to know some of you last year as sixth grade parents, and I'm just excited to bring everyone back. And I look forward to having our seventh graders here. Seventh grade is a great year. That's the year I started my career in. I was a seventh grade teacher first. I love seventh grade. It is my favorite time of middle school. So welcome. And we hope that you have a wonderful year with us. If you have any questions, please don't hesitate to ask. Thank you, Ms. Ashraf. And the great thing is that you have two leaders that have been here for a long time. So we're not new. We've been in education for a long time. I've been in education for almost 30 years. Yes, I'm that old. Lo bueno que tienen aquí con nosotros, con los líderes, es que tenemos ya, no somos nuevos, somos administradores que ya tenemos muchos años aquí en PUC. Yo tengo 16 años. La señora Ashraf tiene 14. Ella y yo trabajamos en CCMS cuando ella era maestra, yo era el subdirector. Entonces tenemos muchos años con nosotros de experiencia y vamos a hacer buenas cosas con sus estudiantes y con la ayuda de ustedes y de sus estudiantes. So our 8th grade teachers, oops, those are the wrong ones. Sorry, let me take those off. These are the 7th grade teachers, which is our world history teacher is Mr. Deans. And he says that he was raised in England to an English father and Dutch mother, teaching history for over 20 years. He did his degree in English in England and teacher training in Edinburgh in Scotland. He taught from grade 6 through 12, but grade 7 for the last 7 years. Loves traveling, been to more than 80 countries, enjoys learning, reading, music, dancing, and watching soccer. Second time living in the United States. He's been here since 2013. He loves LCA and working with students of your age. So this is Mr. Deans. Mr. Dean has been here for a while at LCA, so we're really happy he's your 8th grade history teacher. So este es el señor Deans. Él nació en Inglaterra y se vino para acá desde el 2013, pero este es el señor Deans, que es el maestro de historia. So this is Ms. Renderos. She is the 7th grade English teacher. She started with us last year, so this is her 2nd year as a teacher. And she also does the ELD for those students that are in ELD. Classroom will be positive, inclusive, and full of enrichment. She received her undergrad degree from UC Irvine and her master's and teaching credential from Mount St. Mary's University in LA. She enjoys teaching and sharing literacy with all students, and she looks forward to being with students this year. She's also a huge Disney and cat fan. Can you see that? So esta es la maestra de 7º grado de inglés, es la señorita Renderos. Le encanta Disneyland, le encantan los gatos, pero ella es la maestra de inglés para el 7º grado y también de ELD, que viene siendo English Language Development. Ella agarró su maestría en Mount St. Mary's para ser maestra. We now have our 7th grade math teacher, who is Ms. Rodriguez, and she's the 7th grade math teacher. This is her 2nd year at LCA as well. She graduated from CSUN and currently attending Loyola Marymount University for her master's degree. Her goal is to make math enjoyable and easy to understand for all students. Her math class is a safe place to learn, make mistakes, and ask questions. In math this year, she will continue and add on to your learning from 6th grade. She will do activities that will help you practice your math while having fun at the same time. So esta es la maestra de matemáticas del 7º grado, la señorita Rodríguez. Ella está muy feliz. Este es su 2º año trabajando aquí con nosotros en LCA de maestra de matemáticas, y ella quiere decirle a los estudiantes que ella quiere que sepan que los estudiantes tienen un lugar sano en la clase para si necesitan ayuda para algo, ellos están aquí para ayudarles. Then we have our 7th grade science teacher.
She loves rocks. So she she has a geology background. So this is the seventh grade science teacher, Miss Raymond. Mrs. Raymond, we're really happy to have her. She's also, this is her second year at LCA. Esta la señora Raymond, que es la maestra de ciencias, le encantan las piedras. Ella, su trabajo de la universidad fue de geología. Entonces, le encantan los Green Bay Packers. She loves the Green Bay Packers. She has been married for 10 months and they have an 8-month-old puppy. So, ella está casada por 10 meses ahorita y tienen un perrito de 8 meses. We also have our PE teacher, Mr. Macedo. He's going to be teaching a couple. We're really lucky. We have 2 PE teachers this year. So we're really lucky because Mr. Macedo can't do it all by himself. We have to meet a certain amount of minutes. So Mr. Macedo is a PE teacher for 2 cohorts in 7th grade. And then Ms. Mauriez is going to be the PE teacher for 2 other cohorts in 7th grade. But Mr. Macedo is been teaching here for 5 years. He's taught 6th, 7th, and 8th grade. He's a basketball coach. He does a basketball as well. Graduated from CSUN. And his favorite sports are Lakers, Dodgers. Yeah, go Dodgers. Raiders and Barcelona. If you come to my office, I have all kinds of Dodgers. I have a Dodger wall. I love my Dodgers. But yeah, this is Mr. Macedo. Este es el señor Macedo, es el maestro de educación física. Ahora este año pudimos agarrar a 2 maestros de educación física. Tenemos a 2 maestros, el señor Macedo y la señora Mauriez. Pero él es el maestro que ha estado aquí por 5 años como maestro de educación física. Something that you don't know about Mr. Macedo maybe is that he used to be, he graduated from PUC ECHS and went to CCMS when he was little. So el señor Macedo fue a Community Charter Middle School y se graduó de aquí de la high school de PUC ECHS. Yo fui su maestro también en high school. Then we have our visual performing arts teacher, which is Ms. McPante. She is a 6th and 7th grade dance teacher. This year, we only have dance and art all year. So your student in 7th grade will get dance all year. So we're really excited about that. Ms. McPante has been here for a long time. She's amazing, does great work with the students in dance. She has her dance studio right here in the NPR on stage. So it's going to be really fun. Here's Miss Mauriez as well. On your right side is Miss Mauriez. She is the 6th through 8th PE teacher as well. She's new to our school. Aquí tenemos a la señora McPante, que es la maestra de baile. Ella ha estado aquí por muchos años. Se me hace que tiene ya desde 2005. So tiene muchos años aquí con nosotros en PUC. Ella es la maestra de baile. Ella tiene su estudio de baile aquí en el NPR, donde los estudiantes van a poder bailar. Es una maestra muy buena en baile, enseña muchas cosas con los estudiantes. Aquí también tenemos a la señorita Mauriez, que es la maestra de educación física, que es nueva. We also have an inclusion specialist for 7th grade, who is Mrs. Torres. She is the one that works with our students in special education. So yes, so she is the one, and we also have aides that will be supporting. So aquí tenemos a la maestra de inclusión, especialista de inclusión del 7º grado, que es la señora Torres. Ella es la que trabaja con todos los estudiantes que están en educación especial. This year, we're very happy because we added a 2nd student service coordinator. So now we have 2 student service coordinators that are going to support us in outside with the students, building relationships in the classroom. They're going to be the ones that are going to be supporting if a student gets sent out to the office to talk to them. We're going to be calling parents. There's a lot of good things that are going to be happening. They're going to be here to celebrate our students. They're going to be coming up with a lot of celebration type things that we want them to do with the students. Mr. Cerrato is going to be in charge of our social media. So he's going to be posting a lot of stuff on social media. We have Instagram, we have Twitter and Facebook. We want to have TikTok because Miss Ashraf and myself are going to be doing some dances for you guys.
So we're really happy with that. So we have our student service coordinators, who is Ms. Santos and Mr. Cerrato. So estamos muy felices porque este año tenemos dos coordinadores de estudiantiles, servicios estudiantiles. Estas personas nos van a ayudar con los niños afuera, van a estar ahí con supervisión, mirando a los estudiantes que se porten bien. También vamos a caminar en los salones todos los días para estar seguros que los niños están aprendiendo, que no se están portando mal, cosas así. Pero ellos también van a hacer muchas celebraciones con los estudiantes y es lo que me hace feliz a mí porque queremos celebrar los estudiantes. Entonces queremos que crean muchas relaciones con los estudiantes positivas para que podamos tener todas esas celebraciones. La señorita Santos y el señor César Cerrato. Mr. Cerrato, el señor Cerrato, él va a estar en cargo de todo lo de las redes sociales. Ahorita tenemos Twitter, Facebook y Instagram, pero también queremos agarrar el TikTok porque ya el TikTok ahorita ya se está ahorita con todos el TikTok. Entonces queremos hacer unos bailes para ustedes, cosas así. Entonces también vamos a crear eso y él va a estar en cargo de poner todas las cosas en las redes sociales. So let's talk a little bit about our daily health screening. Students will come. If a student is coming in the car, you're going to drive into our school and you cannot drop off outside. It has to be inside. Students have to be dropped off inside. You'll see how they come in and come out. But students have to come in with their family when they drop them off. They can't get off their car until they do the health screening app. And there is a QR code that we're going to send to you. All you have to do with your phone is just point the camera to it. It'll open up and then you just answer the questions. And then someone will take your temperature. Someone will take your temperature and then you can put it on the health screening. And then once it turns green, you're allowed to come out of your car so you can go to the school. So it's going to take us a little bit of time to get used to this, but we have to do it given the times of the pandemic right now. So queremos que sepan que tienen que tomar el examen, no es un examen, pero tienen que tomar el cuestionario de salud, que tienen que tomarlo todos los días cuando los niños vengan a la escuela. Si ustedes los dejan en la escuela, en carro, se tienen que entrar a la escuela para dejarlos en el carro. No se pueden salir hasta que hagan este cuestionario. Lo pueden hacer en el teléfono. Les vamos a dar un QR code que nomás le apuntan la cámara y la cámara abre esta aplicación y ustedes nomás llenan la información y luego alguien les va a tomar la temperatura, ustedes lo ponen en la forma y luego ya los dejan salir porque el teléfono se va a cambiar a verde la pantalla y eso nos quiere decir que están listos para bajarse. If your student is walking, if your student doesn't come in a car, they walk, we do have a pedestrian gate right here next door to LCA. So they will be able to go ahead and do the same thing before they come in. Someone, personnel will be there to take their temperature. And then once they get a green screen, they're good to go to come inside. Si su estudiante no lo traen ustedes, vienen caminando, tenemos nuestra cerco donde entran de peatones. Ahí es donde pueden entrar los estudiantes. Van a hacer lo mismo. Tienen que llenar la forma en su teléfono o una forma, tenemos también en la forma en papel. La tienen que llenar todos los días y tienen que agarrar a hacer todo lo que tienen que hacer lo mismo como en el carro aquí cuando están. Yes, Ms. Ashraf. What time does campus open? I will talk about that. Ahorita voy a hablar, I will talk about what time campus opens. Voy a hablar de a qué hora se abre la escuela. So weekly COVID testing. So we do have to do weekly COVID testing. All students and staff are required to do COVID testing. It doesn't matter if you're vaccinated or not. We have to do the weekly COVID testing. The baseline testing will be next week for our students and staff. So we will send out a link to schedule your appointment. So there's going to be a link that we're going to send to you tomorrow. So you can just click on it and then you can choose the time that you want to come in to get your student to be COVID tested. For baseline, this is to start the school. So if your student is coming to school, they have to COVID test with us. Not with us. I mean, if you get it somewhere else, that's fine, but it has to be 7 days or less if they get it somewhere else. We will be having COVID testing from 9 to 3. So it's going to be next Monday, August 9th through Thursday, August 12th from 9 to 3. So you can choose any day
As long as it's available, you can choose it and put your name on it, and then you're good to go. So we have to do this baseline training in order, baseline testing before they start school. And if your student came to school last semester for summer camp or during the school year from April through June, and they had to COVID test at our school, they do not have to register. The families that are new that haven't COVID tested at our school have to register. So we'll send you that link as well. You have to register before you do the baseline testing. So once we send you the link for you to register your student, make sure you do it as soon as possible because it takes about 1 to 2 days to put in the system. And then that way they're ready for Monday. Okay. También hablando de los exámenes de COVID, todos los estudiantes y todos los trabajadores tienen que tomar examen cada semana de COVID. Entonces, no importa si son vacunados o no, tenemos que tomar el examen de COVID. El baseline, el más importante es que tienen que venir para la otra semana. El lunes a jueves vamos a tener de 9 a 3 aquí en la escuela para que vengan los estudiantes a tomar su examen antes de empezar en la escuela. Tienen que tomar su examen de COVID. Entonces, les vamos a mandar el enlace para que ustedes puedan llenar qué hora quieren venir o qué tiempo quieren venir. Es para que hagan su cita, ¿ok? Para que su estudiante tome este examen para la otra semana, los tienen que registrar. Les vamos a mandar ese enlace también para registrar a los estudiantes antes de que tomen el examen. No se esperen hasta el sábado o el domingo para hacer esta registración. En cuanto les mande el enlace mañana, háganlo porque dura de 1 a 2 días para que el estudiante salga en el sistema. Si su estudiante vino a la escuela el año pasado entre abril y junio o vino durante el verano y estaban tomando su examen de COVID, no los tienen que registrar otra vez porque ya están registrados, pueden venir a tomar su examen. Let's talk a little bit about uniforms. Uniforms. Beginning this year, we have a vendor that you will be able to get the uniforms from, and I'll put the information. All uniform tops need to have the PUC LCA logo, and shorts, of course, for PE. But the polo shirts, the PE shirts, and shorts and sweaters have to have the PUC LCA logo. And we do have a person that sells them that you can buy them from. The bottoms are black pants or shorts. They cannot be denim, which means jeans. We want you to wear like a Dickie cargo type material. That's the type of material that we want you to wear for your school, for your bottom shorts or pants. And then shoes and belts, it's of your choice. We're not asking you to buy a certain color or anything like that. We have some good news though. For our 7th graders, you're gonna have PE 4 days a week, 4 days out of the week. So that means that you have to wear a PE uniform every day. So that means that you have to buy 2 to 3 PE uniforms to have. And then that way you can wear it during your PE. So you can come in your PE uniform to school. You don't have to come in your polo. Now, we're also giving you the option of not buying any polos, just buying PE attire. And you can wear your PE clothes all week. As long as they're washed and clean, you can make sure that you wear your PE clothes all week, and that's okay with us. You don't have to wear the polo if you don't want to. As long as you're wearing the PE shirt that has Lakeview Charter Academy in it and the shorts, you're good to go. Para los uniformes, tenemos a una persona que está vendiendo los uniformes. Les vamos a dar la información ahorita, pero queremos hablar un poquito de qué es lo que tienen que tener. Entonces, para todos los uniformes de las camisas, suéteres, los chores, todo eso, tienen que tener el logotipo de Lakeview Charter Academy y esta persona que los vende ya los tiene listos. También, si se van a poner la camisa polo que tiene los botones y el cuello, se pueden poner pantalón negro o chores negros, pero que no sean de mezclilla los pantalones o los chores. Tienen que ser como de tipo cargo pan o como el Dickie. Entonces no queremos que se pongan el pantalón de mezclilla. Los zapatos y el cinturón, no importa el color, nosotros no les exigimos que vayan a comprar un cierto color, eso no tenemos problema.
Hay una cosa buena que los estudiantes del séptimo grado van a tener educación física 4 veces a la semana, así que van a tener que venir en su uniforme de educación física 4 veces. Eso quiere decir que tienen que comprar como 2, 3 o 4 cambios, como ustedes gusten, de PE, de educación física, pero también les estamos dando la opción para el quinto día que se vengan en su uniforme de educación física para que no tengan que comprar la camisa de cuello. No queremos que gasten mucho dinero. Es más barato comprar las camisas de PE y los chores de PE que comprar la camisa de cuello. So es lo que le estamos pidiendo. This is the uniform shop. I will also email it to you when I send you the links. It's DM Graphics, and that they're in Sun Valley, California, on San Fernando Road and Penrose. And that's where you guys can go and get your uniforms. Okay, la tienda para los uniformes es aquí en Sun Valley, es por la San Fernando Road y la Penrose. Les voy a mandar un correo electrónico con esta información. No se preocupen si no la tienen. Se lo voy a mandar cuando les mande todos los enlaces que necesiten. So independent studies. So a couple of weeks ago, a survey was sent out to families if they were interested in independent studies. It was just a quick survey of asking, would you like to have your student learn at home instead of coming to school? We had about 25 families out of the 180 that answered that said yes, but we have to talk about what's the priority first before anyone else. So we did contract a company that's called Edgenuity. This company is the one that's going to be teaching the students synchronously and asynchronously. They have their own teachers that are credentialed, so they will not be taught by our teachers. They will be taught by the company's teachers. So the way that the PUC schools prioritized for students to be part of the independent studies program is that they either have to have an IEP or 504 plan, so special education, or if students have a medical condition written by a doctor's note that they cannot come to school, so they have to learn from home. So those are the two priorities first before anyone else. So we have to prioritize that with the students. So estamos hablando un poquito de los estudios independientes. Hace 2 semanas se les mandó una encuesta a los papás de LCA y todas las escuelas de PUC se les mandó una encuesta solamente preguntando muy rápido, no era nada en detalle. Les preguntaron que si había estudiantes que querían estar con estudios independientes y no venir a la escuela. De las 175 familias que llenaron esta encuesta, 25 familias dijeron que estaban interesados en que los estudiantes se quedaran en casa y aprendieran en el internet. Entonces, nosotros agarramos una compañía que se llama Edgenuity. Esta compañía son los que les van a enseñar a sus estudiantes si es que se quedan en este programa de estudios independientes. Ellos no son parte, los maestros de aquí no les van a enseñar a sus estudiantes. La compañía esta les va a enseñar a los estudiantes, les van a dar clases. Ellos tienen sus credenciales, tienen todas sus licencias para ser maestros, todo eso, pero quiero que sepan que no somos nosotros los que les vamos a dar las clases. Otra cosa es que las escuelas de PUC, todas las escuelas tienen prioridad. Las primeras personas que pueden tomar este programa son los estudiantes que están en educación especial o los estudiantes que tienen una carta del doctor diciendo que no pueden venir por alguna razón medicalmente. Entonces, estas son las prioridades primero y luego hablamos que si hay cupo para otros estudiantes, podemos hablar de eso después. If we do have information about students that do not have IEPs or that do not have a medical condition, if they can go to independent studies, we don't have that right now, but if we do, we will definitely let you know. So this is the vision of Lakeview Charter Academy. At PUC Lakeview Charter Academy, we are creating an equitable space where all students feel valued and safe so that they are always growing. Our goal is for all students to fulfill PUC's 3 commitments. We will develop students who think critically and positively, speak thoughtfully, and act with integrity. So that's all students, so that all students can be their best selves now and in the future. So esta es la visión de nosotros que queremos que aquí en Lakeview Charter Academy queremos tener un lugar que es
no sé cómo decirlo en español, pero que sea igual para cada estudiante y que se sientan sanos aquí en la escuela, que se sientan bien para que puedan mejorar. Entonces, nuestra meta es para que todos los estudiantes suban a las metas, a las promesas, las 3 promesas que hablamos de PUC, de PUC Schools, pero también queremos que ellos piensen críticamente, positivamente, hablen bien, positivamente y que se porten con integridad. So here are the 7th grade expectations, ladies and gentlemen. Students are expected to be a great role model for the rest of the grades and their peers. So we want you to be a great role model. Respect each other and all the adults in school, and of course outside of school as well. Students are expected to pass all of their classes with the C or better. Remember that here at PUC schools, not only LCA, PUC schools, passing is 70% and above. There is no D's, there's A, B, C, fail, right? So if anything under a 70% is not a passing grade. If a student is failing 1 or more classes, students may lose on some school-wide celebrations and things like that, but we also have some support. So parents, so you know, if your student is not doing so good in a class or 2 or 3 classes, we will have super support days for students that will need support in passing their classes every quarter. So we're going to have it 4 times a year. Students will stay on minimum days. So we're going to have minimum days on those days. Students get to leave at 12 o'clock, but those students that need the support will stay until 3:40 to get that extra help. So we are going to give you some supports, but it's up to the student. Don't get to that point where you can't pass or you're not passing your classes. Estas son las expectativas del 7º grado. Estamos hablando un poquito de que queremos los estudiantes que sean buenas personas con cada uno al otro y también con los demás de los otros grados. Queremos que se respeten a ellos mismos con otros y con los adultos aquí y afuera de la escuela. También esperamos que todos los estudiantes pasen sus clases. Aquí en las escuelas PUC, si tienen un porcentaje menos de 70%, no pasan la clase. De 70 para arriba, pasan las clases. Aquí solamente tenemos A, B, C y F. No tenemos Ds. Entonces, el estudiante tiene que tener un 70% o más alto para que pasen sus clases. Si por en caso que los estudiantes que estén fallando las clases, que no las están pasando, pueden perder celebraciones de la escuela que tenemos, pero también vamos a tener un apoyo para esos estudiantes 4 veces en el año. Vamos a tener apoyo donde ellos se quedan tenemos un día mínimo. Los estudiantes se van a las 12, pero esos estudiantes que necesitan esa ayuda se quedan con nosotros y los maestros haciendo su trabajo para que puedan mejorar sus grados hasta las 3:40. We're going to talk about your schedule in a little bit. 7th grade vaccination. This is very important for 7th grade. You have to have the Tdap immunization, which protects students, staff in the community against the pertussis, also known as the whooping cough. Sorry. The Tdap immunization is required for students entering the 7th grade. Without proof of immunization, 7th graders will not be able to attend school on August 16th, 2021. It is very important that your student has this vaccination in order to start school on Monday, August 16th. So queremos hablar de la vacuna de la tosferina. Esta es de la tosferina. Esta es requerida para todos los estudiantes antes de empezar el 7º grado. Si no tienen esta vacuna, no pueden empezar el primer día. Si me lo mandan y no tienen esa vacuna, les vamos a llamar que los vengan a recoger por el estado. El estado es el que nos dice que no pueden entrar a la escuela si no tienen esta vacuna, porque esta vacuna ayuda en la tosferina y para los demás. Es muy importante que sepan los papás, si no tienen esa vacuna, no pueden entrar con nosotros. Tenemos ahorita como 10, 15 familias que no han entregado la vacuna, eso es muy importante que la entreguen. We have about 10, 15 families that are still working on that for the Tdap vaccination to give it to us so we can have it on record. So we're going to talk about your schedule. So the school schedule.
Monday, Wednesday, and Thursday, students come in at 7:40 and leave at 3:40. So it's an 8-hour day, 3 days a week, okay? So Monday, Wednesday, Thursday, 7:40 to 3:40 is their school day. On Tuesdays, it's shorter. It's 7:40 to 1:48. They go home at 1:48 because we have our staff development with our teachers. On Fridays, they come in at 7:40 and get out at 2:38. They get out an hour earlier. But this is where the teachers do some strategic intervention for English and math. This is where we might ask some of the students to stay 1 hour after to get that support, okay? Your student schedules will be sent out to you next week, so you know which cohort you're in. The campus opens at 7 a.m. The earlier that you can drop off your student is at 7 a.m. here at the school. Lo más temprano que pueden dejar al estudiante es a las 7 de la mañana porque esa es la hora que abremos nuestras escuelas. Aquí está el horario de los estudiantes. Los lunes, miércoles y jueves, ellos vienen aquí por 8 horas, de 7:40 de la mañana a 3:40 de la tarde. Los martes están aquí de 7:40 a la 1:48, salen más temprano porque eso es cuando tenemos nuestras juntas con los maestros. Los viernes entran a las 7:40 y salen a las 2:38. Este es cuando les damos 1 hora a los maestros porque queremos que hagan intervención estrategicamente para los estudiantes que necesitan esa ayuda en matemáticas y en inglés. Los horarios de los estudiantes se los vamos a mandar para la siguiente semana en qué grupo estén, para que ellos sepan en qué grupo están. Y como les dije, la escuela se abre, lo más temprano que se abre son las 7 de la mañana. Reading expectation, we want every student to be reading at home. We're asking the families, this is your homework, families. You need to push your student to read at home. I don't want to hear, well, he doesn't like to read. He doesn't, I think you are the adult. You are the one in charge. You need to set an expectation at home to let them know that they need to read. And let me tell you why they need to read. This is going to help them to build skills. It is not always about grades. If you have an A in math class, an A in English class, that doesn't mean anything. If you're not up to your skill in that grade level, that doesn't mean anything. So it's really important that students know that reading at home, yeah, it might be a little tedious, but you know what? Look, Miss Ashraf and I bought ourselves 2 books that we're going to be reading. So we're also going to be doing some reading as well. So we want you guys to be reading every day. So queremos que nos ayuden. Los papás, esta es su tarea. Queremos que nos ayuden en decirle a sus estudiantes que lean todos los días de 20 a 25 minutos. Esto les va a ayudar a ellos. No quiero que me digan, ay, pues maestro, no le gusta leer a mi hijo. Ay, maestro, pues esto y esto. Ustedes son los adultos. Ustedes son los que ponen las reglas en la casa. Ayúdenos con eso porque esto les va a ayudar a los estudiantes en tener más vocabulario. Les va a ayudar con su escritura. Les va a ayudar con su lectura, con todo eso. Entonces, lo más que leen, lo más que practican, lo más mejor. Acuérdense, si a un estudiante le gusta el béisbol, le gusta el soccer, no los van a meter a jugar si no practican. Tienen que practicar para ser mejores. Es lo mismo con la lectura, con las matemáticas, con todo. I was just saying in Spanish that, you know, if your student likes playing soccer, or they like playing baseball, softball, basketball, whatever it is, we're not just going to throw them in there if they don't know how to do it. They have to practice in order for them to get better. It's the same thing with reading. They have to practice to get better. And the 7th grade supply list, we are going to send it to you via email so you know what you need to get. So we're going to send that to you via email. La lista de cosas que se necesitan los estudiantes para el primer día, se lo vamos a mandar en su correo electrónico con la información que necesitan comprar. You are our partners, parents, students. You are our partners. We are a team. Somos un equipo. Ustedes son nuestro equipo. Vamos a trabajar juntos para hacer cosas buenas aquí en la escuela para su estudiante. Yo no estoy aquí para mí, estoy aquí por los estudiantes. Estoy aquí para servirles a ustedes. Nosotros estamos aquí para servirles a ustedes y mejorar las vidas de los estudiantes para que sean mejores personas. Connect with your child in the school. We are partners. Please, communication is key. Communicate with your student. Communicate with the teacher's office and admin if you need to. Check your phone for social media.
Like us on Facebook, on Instagram, on Facebook, Instagram, and Twitter. Please, we have these we have these things for you guys, so that way you guys can we can now post some more stuff and fun stuff. So queremos que se conecten ustedes con la escuela. Acuérdense que somos un equipo. La comunicación es más importante. Tengan la comunicación con su estudiante. Eso es lo más importante que tengan ustedes como padre e hijo. Conéctense, comuníquense con los maestros, con la administración, con las señoritas en la oficina. Revisen las redes sociales de nosotros para que nos den un like en el Face, en el Instagram y en Twitter. Mr. B, Yes. did you talk about the after school program? Not yet. I will talk about it right now. So important date. So Monday, August 16th is the first day of school. Campus opens at 7 a.m. School starts at 7:40. Students should be dropped off between 7 and 7:30. We will serve breakfast during nutrition break. Okay. So queremos que sepan que una fecha importante es el 16, lunes 16 de agosto. Es el primer día de clases. La escuela se abre a las 7 de la mañana, lo más temprano. La escuela empieza a las 7:40. Los estudiantes deben de ser dejados aquí entre las 7 y 7:30 de la mañana para que tengan tiempo de irse a su clase. Se van a formar en su línea primero. También les vamos a dar su desayuno en el tiempo de recreo. Es cuando van a agarrar ellos su desayuno. Sí les vamos a dar ese desayuno a todos los estudiantes. Todos califican para desayuno. Entonces les vamos a dar su desayuno en el tiempo de recreo. Now, for our after school, what we're going to do, we are also going to, since you guys are not on site, we can't give you the after school application for you to fill out, but that's okay. What we're going to do is the first day of school, we do have the after school program. The students can stay. We're going to send the application with your student the first day of school so you can fill it out and then you can bring it to us the next day. Para el programa de después de escuela, como no los estamos viendo en persona, no les podemos dar la aplicación para el programa de después de escuela, pero lo que vamos a hacer el primer día es les vamos a dar una copia a los estudiantes para que se lo lleven a su casa, pero el primer día pueden quedarse en el programa de después de escuela aunque no tengamos la aplicación. Pero se las vamos a mandar el primer día. Si nos la pueden mandar el segundo día, por favor, el martes para atrás de regreso, para que la tengan lista. You know what we can do too is when you guys come for your COVID test, we'll have those applications. We'll give them to you and you can take them home and then you can bring them back the first day of school. También otra cosa que podemos hacer cuando vengan para el COVID testing, para el examen de COVID, les podemos dar una copia de la aplicación, se la llevan a su casa, la pueden llenar y el primer día nos la pueden regresar con el estudiante. That's a better thing. Welcome to Lakeview. This is going to be you guys in 2 years. Graduation at CSUN. This is what we do. We go into CSUN. We take a picture in front of the Oviatt Library, ready for graduation, and then we celebrate you at CSUN. So we're looking forward to that. You're in 7th grade. You might think that's 2 years away. It goes quick. Okay, so we're really excited. Estamos muy felices porque queremos darle la bienvenida a Lakeview Charter Academy. Estos van a ser sus estudiantes en 2 años. Hacemos nuestras graduaciones en la Universidad de Northridge, en CSUN. Es donde hacemos nuestra graduación, la ceremonia. Los estudiantes todos se vienen y nos tomamos una foto enfrente de la biblioteca y luego ya nos vamos a celebrar sus estudiantes en la graduación. So, aunque piensen que 2 años es mucho tiempo, no, se va bien rápido. And remember that we are warriors. Queremos que se acuerden que somos guerreros. Muchas gracias. We really, really, really want to thank you for everything. I am going to stop sharing my screen. We just want to thank you. We're really excited. We're happy to have you back. I can't wait to see all these students. Some of you we haven't seen at all because you guys have been online, but we're really excited to have you as a 7th grader. And, you know, ready to learn, ready to do what we have to do, ready to follow directions, ready to work together. We're going to do some fun stuff. So we're really excited. I want you to know, families, that you are our partner. We want you to know that because of you, we're here. So thank you for choosing LCA, and thank you for
giving us your precious child and to, for us to teach them. So we're really happy that you guys are choosing LCA and being part of the Warrior family. So we're really happy for that. Queremos dar las gracias y también decirles que sin ustedes no tuviéramos trabajo. So queremos darles las gracias por estar aquí con nosotros en Lakeview Charter Academy. Estamos muy felices, aunque no hemos visto a muchos de nuestros estudiantes aquí en la escuela, pero estamos listos para que vengan a la escuela. Ojalá que ellos estén listos, que no tengan miedo, que se vengan. Estamos muy listos para trabajar con ellos, pero también le queremos dar las gracias porque sin ustedes no tuviéramos una escuela, no tuviéramos trabajo. Así que estamos aquí para servirles a ustedes en lo que necesiten y queremos darles las gracias por escoger LCA y por darnos a sus joyas, que nos dejen trabajar con sus joyas, que son las personas que queremos muchos, ¿verdad? Ustedes quieren mucho a sus hijos, entonces les damos las gracias por darnos ese don de que nosotros podamos trabajar con ustedes y con sus estudiantes también. Thank you very much. Are there any questions? Yes. What time does after school program end? The after school program ends at 6 p.m. El programa de después de escuela se termina a las 6 de la tarde. Any other questions that we may forget? Let me open the chat to see. Okay. Thank you so much. I hope you guys have la señora Verónica tenía una pregunta. A question. Are you guys gonna have available applications for them, like to walk home? Yes. Yeah. Oh, okay. Yes. The first day of school. Thank you for reminding me. The first day of school, we're going to give all that information. If you want them to walk, have them come to our office so we can give them a walk home application. So you can fill it out because we're going to give them a walk home pass. Okay. Thank you. Para las personas que caminan, si ustedes quieren darle permiso a sus estudiantes que caminen, pueden venir a la oficina el primer día a los estudiantes para que les demos la aplicación para que ustedes la llenen y luego les damos un pase para caminar a su casa. Okay. Thank you so much. Yes. Pregunta, de útiles escolares, ¿no recibimos listas o la escuela les va a proveer a los estudiantes? No, les vamos a mandar para los útiles, les voy a mandar un correo electrónico con las cosas que los maestros necesitan en la clase para su estudiante. Ok, gracias. Se lo voy a mandar en su correo electrónico. Otra cosa que quiero decir, si asegúrense que están agarrando mi correo electrónico porque se lo estoy mandando. Si están aquí, pues sí lo agarraron, ¿verdad? Pero queremos estar seguros que tengamos su correo electrónico. We want to make sure that we have all the parents' emails so we can send you the information. I will send the information to both students and parents. También les voy a mandar toda la información a los estudiantes y a los papás también. Thank you so much. Please have a great evening. We can't wait to see you all. And celebrate your child. We can't wait. We're really excited. So thank you so much. We will see you guys next week for COVID testing. Nos vemos para la otra semana para los exámenes de COVID. We'll see you guys. Have a good evening. Thank you so much. Que tengan buenas noches. Thank you. Thank you, Ms. Ashraf. Thank you. Bye. Bye. We'll see you later.